Vanitha. Welcome to my channel Vanitha Educates. Accounting class 10 ఈరోజు చూస్తున్నాం అండ్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి what is meant by single entry system and ఇందులో ఉన్న pros and consequences ఏంటో కూడా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. And today's our topic is about single entry system and we are dealing with the pros and consequences of single entry system. Single entry system is always records only one side of every transaction, means it uses only one entry to record every transaction. It does not use a nominal and real account in the books of accounts and it emphasizes on the basis of cash and accounts receivables. సో సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మాత్రమే మనము రికార్డ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ మాత్రమే మనం పాస్ చేస్తాము మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ని కూడా మనము ఒక ఎంట్రీలుగానే మనం రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో మనము నామినల్ అకౌంట్ని యూజ్ చేయము, రియల్ అకౌంట్ని కూడా యూజ్ చేయము. అండ్ ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి మనము క్యాష్ ఇంకా అకౌంట్స్ రిసీవర్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనము ట్రాన్సాక్షన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు మరి ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ని ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, దీనివల్ల లాభాలేంటి నష్టాలేంటి, సో వాటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. So now we will see what is the pros and consequences of single entry system, which companies will be used by these single entry systems and what problems they will face and is there any benefits to them. So let us discuss one by one. Small firms will be used by the single entry system because who are starting their business, means the startup companies, startup businesses, they will use the single entry system. Such small firms, they don't have much resources, they don't have much financial assistance to maintain the double entry system and to maintain by keeping separate accountant to record all these transactions. So they don't have such capability, so they will use this single entry system. It is very less expensive to them. Whenever the business organization is developing rapidly, then they will shift from single entry system to double entry system because the size of a business will depends whether they have to maintain the single entry system or they have to maintain the double entry system. And this single entry system is very highly inefficient and can be used only by the sole proprietors when the scale of a business is very small and transactions to be undertaken are not very complicated. Because in this single entry system we will use only the small transactions which does not have a heavy complicated issues in those transactions. ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయంటే చిన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మనము రికార్డ్ చేస్తాము. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లో అంటే కాంప్లికేటెడ్గా అంటే ఒక ఇష్యూ ఉన్న ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్లో కానీ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో యూజ్ చేయము. ఎందుకంటే ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అనేది కూడా సోల్ ప్రొపరేటర్సే యూజ్ చేస్తారు. అండ్ బిజినెస్ యొక్క సైజ్ని బట్టి ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తారు. సో చిన్న బిజినెస్ అనుకోండి, సో వాళ్ళు సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ బిజినెస్ బాగా వృద్ధి చెంది ఆ బిజినెస్ బాగా మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది అంటే కనుక బిజినెస్ సైజ్ కూడా పెరిగిందంటే అప్పుడు వాళ్ళు సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ నుంచి డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్కి షిఫ్ట్ అవుతారు. నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ keeping system is that of incomplete records. Single entry system records only transactions that the firm is undertaking with external parties. There are numerous transactions within the firm that are of vital importance and need a place in the financial statements. However, the single entry system ignores these needs and gives incomplete information to the management. So based on this information, the management will take decisions. Whenever they are taking the decisions, they will face the hectic issues because this information does not give the full information because it is a incomplete record. They are recording only the transactions which are related to the third parties. ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అనమాట. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మొత్తం ఉండదు. సో సగం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో ఎలా ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, సో బయట వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మాత్రమే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా కంపల్సరీగా మన యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. కానీ అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో రికార్డ్ చేయడం లేదు.
అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, కంప్లీట్గా వదిలేస్తుంది. సో దానివల్ల మేనేజ్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఇన్కంప్లీట్గానే ఉంటుంది. సో దీనివల్ల వాళ్ళు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కంపల్సరీగా వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది. So now next we are dealing with this no reconciliation in single entry system, because in single entry system they are maintaining only the one side of a transaction, means they are making one entry in the books of accounts. So these provides a lot of issue to the management, because there is no scope to do the reconciliation in single entry system. Whenever we are maintaining the double entry system, then it can be easily reconcile the books of accounts, but in the single entry system the transactions are recorded only one side of a transaction, so there is no scope to do reconciliation. Whenever any clerk or an accountant has done any mistake or error while recording the transaction, and those mistakes or error cannot be easily identified in this single entry system, because they are not doing reconciliation, because there is no scope to do reconciliation in this single entry system. So those mistakes cannot be easily detected, and management will, and these could lead to management having insufficient information or no information when they have to make decisions. సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో రికన్సిలేషన్ చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉండదు. ఎందుకని అంటారా, మన ఒక బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది మనం కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేయడం లేదు, సగమే రికార్డ్ చేస్తామంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో ఒక సైడ్ మాత్రమే మనం రికార్డ్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫుల్గా ఉండదు, సగమే ఉంటుంది. కాబట్టి దీనివల్ల మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా కరెక్ట్గా డెసిషన్ తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్నిసార్లు అసలుకే ఉండదు, ఇంకొన్నిసార్లు సగం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. అండ్ ఎప్పుడైనా ఒక అకౌంటెంట్ కానీ ఒక క్లర్క్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా, ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ జరిగినా కూడా ఆ ఎర్రర్ కానీ ఆ మిస్టేక్ని కానీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరగదు. సో అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం మొత్తం కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేయడం లేదు, కాబట్టి ఏదైనా మిస్టేక్స్ జరిగినప్పుడు కూడా మనం తొందరగా దాన్ని కనిపెట్టలేము. సో దీనివల్ల మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు, మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయలేము. సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇన్కరెక్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. In single entry accounting system is a highly prone to frauds and embezzlement. There is only one book of account rather than an elaborate accounting system. Hence, the internet checks are few. In fact, there are non-existent. The person making accounts could single-handedly manipulate the books of accounts and misappropriate the resources of the firm. And the person in single entry system, the whole books of accounts is maintained by only one person. So there is a lot of scope to do many frauds or manipulate the books of accounts by that person, by the benefit of him or by the benefit of the firm. So they will do this. ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసే స్మాల్ బిజినెసెస్ ఉంటారు. సో ఆ బిజినెస్ లో అకౌంటెంట్స్ అనేది కూడా అంటే ఒక పర్సనే మొత్తం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని కూడా మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని వలన ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రాడ్ చేయడానికి అంటే మోసం చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని కూడా మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి అనుగుణంగా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మార్చడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఉన్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో అలా మెయింటైన్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వేల వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల మోసాలు చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ఉండడం వల్ల దీనికి పరిష్కారంగా లూకా పిసోలో వచ్చేసి డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వలన సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మనం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. In the single entry system, we discussed what is meant by single entry system and what are the pros and consequences of a single entry system. So, and what are the issues we are faced in the single entry system. Luca Pisolo has invented the double entry system to replace the single entry system by double entry system, and he has given all the solutions for these issues. So, and we are discussing about the double entry system in the next class. So, and today's topic is over, and if you have any doubt, feel free to comment. So, ఈ రోజు మన టాపిక్ అనేది ముగిసింది. మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కంపల్సరీగా కామెంట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో వచ్చేసి మనం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకుందాము. అంటిల్ టేక్ కేర్.